necessary. ZRC, go ahead. It's not necessary. You don't need it. Hello. ZRC, go ahead. It's not necessary. You don't need it. Help. ZRC, go ahead. PMTD, you don't need RF avoidance. That's affirmed. We do not need RF avoidance. Copy. PMTD, you don't need RF avoidance. That's affirmed. We do not need RF avoidance. As you can see, we're taking a peek back into the RCC now, Range Control Center. As we've reset the clock to 15 minutes and holding, so they'll pick that up when we get closer to the terminal count for our second rocket launch today from Wallops Flight Facility, targeting a 3:20 local departure from the rail. We're about, let's call it 27 minutes away from our second launch. Just an overview of the rockets being used today. The vehicles for this scientific endeavor are Black Brant 9s, which are specifically designed for high-altitude research. These rockets will soar to altitudes of up to 350 kilometers or 270 miles each, standing at an impressive 53 feet. أهلا اتش. يستخدمون Black Brant 9. Black Brant. Let's listen in now for a science update we have coming across the RCC feed. ترجع لي قبل يعني بالتسعينات استخدامها من زمان يعني قديمة جدا. تستخدم بالوالوبس ستيشن حق التجارب. Programmer, go ahead. Why don't you just set us up for a 1920 T0? الحين يجابون حق أتوقع أن أول إطلاق في 3 إطلاقات راح يكونون. وأدري أن اللايف مو بروفيشنال يعني أول لايف أسويه. الكاميرا مو واضحة وماني فاهم السيت اب عدل ف bear with me يعني المفروض ان اقدر اجاوب بالكمبيوتر على الاسئله ان شاء الله صوتي واضح. As you can see there at the bottom of the screen, our PI, Dr. Verjalia, conferring with his science team. We're waiting now for a science update. Closely listening to the range feed. اوكي اطلقوا الصوت. See if we have satisfaction on deployment of these sub payloads from the first rocket. Okay. Launched from Wallops 24 minutes ago. Let's listen in. زين خلينا نعدل في مشكلة بالصوت. اوكي كذي احسن. قصرت انا شوية على ال Test 1 2 3 4 5. فاطلقوا اول صاروخ الحين بلاك برانت 9 ونشوف اللايف في شخصين انا واتش. فاللايف تو بداياته يعني ان شاء الله يزيدون اللايف فيورز. وتشوفون الحين بالفيديو الولوبس فلايت فاسيلتي مالت ناسا بولاية فيرجينيا. هذول الأشخاص بالكنترول روم هم المسؤولين عن الإطلاق. طبعا ناسا توفر إطلاقات دون While we مدارية. wait for our PI and some science updates, back to the rockets. The Black Brant 9s are a two-stage rocket, which means they have two separate engines that fire in sequence to reach higher altitudes. That first stage is powered by a Terrier motor and will thrust the rocket, while the second stage uses a Black Brant motor. Both motors are powered by solid fuel, which will burn quickly, meaning this will be a very fast rocket. So as you saw from our first launch today, if you look away, you're going to miss it coming off the rail. Make sure we pay attention. It doesn't climb much like the Antares rockets that launch here to resupply the ISS. The sounding rockets are typically used to gather information about a specific phenomena or to test new technologies or instruments in a space-like environment. As we said earlier, we're getting right to the edge of space in the ionosphere today with these rockets, and they are fast off the rail. Tap back in with نفس ما قاعد يقول قاعد يستخدمون البلاك برانت روكيتس يكونون تو ستيج طورين. اول ستيج راح يشيل الصاروخ يعني غالبا يكون الستيج الاول هو الاكثر بالوقود ويرفع الصاروخ من الجاذبيه العاليه على الارض. بعدها يطيح الستيج الاول ينفصل الصاروخ ويشتغل الستيج الثاني يعني تو انجنز. نفس ما قال لنا اول ستيج تيرير انجن مختلفة عن ثاني ستيج البلاك برانت انجن.
ونفس اللي قاعد يقول ان اطلاق وايد سريع، اطلاقات صواريخ وقود الصلب Continuing more يحترق information about these sounding بسرعة. rockets. As we said, we get right to the edge of space, a space-like environment with a sounding rocket. They're not designed to reach orbit or stay in space for an extended period of time. They're designed to reach suborbital altitudes, typically between 50 and 1,500 kilometers above the Earth's surface before returning to the ground. Today's rockets are expected to reach a maximum altitude of 340 kilometers. يطلقون لنا These 340 rockets كيلو. are provided and built and integrated with the payloads on board as part of NASA's Sounding Rockets program, coordinated by the Sounding Rockets Program Office, or SRPO, located right here. NASA's Goddard Space Flight Center's Wallops Flight Facility. The Sounding Rocket Program Office plays a crucial role in providing suborbital launch vehicles, payload development, and field operations support for NASA and other government agencies across the globe, not just here at Wallops. They work hand in hand with the Sounding Rocket user community, offering launch opportunities that span a wide range of science applications. The partnership with SRPO enables these rocket launches to contribute to NASA's strategic vision and goals in earth science, heliophysics, and astrophysics. The annual suborbital missions, approximately 20 of them, not only provide researchers with unparalleled opportunities for scientific research, but also allow the testing and development of new instrument and sensor concepts. These rockets are, of course, more than just instruments of research. They are a training ground for the next generation of space scientists. The short mission life cycle, coupled with hands-on instrument design and integration, ensures that future scientists receive the training and experience necessary for NASA's larger, more complex space science missions. It's a platform that stimulates innovation, technology, maturation, and rapid responses to scientific events. And it looks like our camera is back on our next launcher. Right? Yeah, we're ready for our next launcher, which will be the ARC. And we're still targeting that 1920 Zulu or GMT time, which will be a 3:20 local here on the East Coast for our second rocket in the APEP launch campaign, APEP. a 3-rocket salvo launching good today from APEP. NASA's Wallops Flight Facility. Okay. Go ahead. All right, so we looked at the main payload data so far. اوكي، الحين It قاعد looks يقول ان like, الساوندنج all the روكيتس booms did استخداماتها deploy, دائما حق المهام السريعه اللي and ما the data does look تكون pretty good. تستهلك There الزمن are طويل some انها squibbles on تخلص the وتحقق، accelerometer on the main payload فتصير that حق we احداث seem to be seeing. بالطبقات We'll العليا have to الغلاف look more الجوي، into احداث that as فضائيه to تصير، what كسوف، that خسوف، sporadic سولار squibbles on فليرز، the تجارب حق accelerometer are. تكنولوجي جديده. We are still looking at والحين the قاعد data of the نطالع injectables, بلاك but it براند looks like all of ثانيه، them الحين came out. يطلقونه مره ثانيه. And at first look, وعليكم the السلام، اهلا عليك. proponing looked smaller, which is very good. Yeah, and you know, as such, all the main payload حلوه instruments الفكره work ان انت great. تطلق صاروخ بوقت Signals looked حدث better فضائي، than what ما we had تحتاج seen ان during تذهب Bloomberg. حق So all اطلاق that's good, and I'll keep you posted باشهر as we analyze the واطلاق sub-payload يكون data ضخم ويكلف more. ملايين. Over. فيكون عندك صاروخ صغير تطلق للوكيشن اللي تبي، بالوقت اللي تبي، بالزمن اللي تبي، وترد تستعيده، وعندك المعلومات بنفس الوقت، بنفس اليوم. So we just heard from our PI, Dr. Arro Brajadia, and his science update. It all sounds optimistic. Good data set coming in from our first launch of 3 here at Wallops Flight Facility. We've had some questions come online we wanted to address. Can I see the rocket contrails with my Eclipse glasses on? So no, you won't be able to see the rocket's contrail in the sky with your Eclipse glasses on. As long as you aren't looking directly at the sun, you can remove your glasses and look at the rocket and the rocket contrail. Again, do not look directly in the sun. This day or any day, especially today, right? We don't look directly in the sun. I had to tell my mother that today via text. She asked me, if I wear my glasses, can I look at the sun? And I said, did you get Eclipse glasses? She goes, no, my prescription glasses. No, Mom, please don't wear those. Wear Eclipse glasses. We now have a video we're going to share with you on how to safely observe a solar eclipse. خلنا بوقف اللايف شويه بتكلم وياكم. يعني السؤال غريب انه مثلا يصير انا اطالع الصاروخ الحين ولا ما يصير اطالع لأن في اكليبس. يعني الناس تفكر انه بوقت الكسوف في شيء يصير بالشمس انه تعمينا او تضر العين، وهو ماكو اي شيء مميز صاير. يعني اصلا بالعكس الاضاءه اقل، يعني شويه اقل مو وايد، زين. بس الناس حسبالهم ان
راح ننعمي بوقت الكسوف إذا بس نزلنا نظارة. فقاعد يسأله إذا أقدر أطالع إطلاق الصاروخ ولا لازم ألبس نظارتي يعني. فلا عادي طالع الصاروخ، اللي حابب يطلع الصاروخ الحين يقدر يطلع الصاروخ. بس ما أتوقع راح يبين لأن الإطلاق بفيرجينيا. فحتى لو وقفتوا بالبحر على الخليج يم فرايدايز أو تشيليز وطالعتوا بالبعد ما راح تشوفون الصاروخ لأن الصاروخ وايد صغير، وحتى لو كان صاروخ كبير ما راح يبين. فللأسف هارد لك. نكمل البث مرة ثانية، واللي عنده أي سؤال خلال البث يقدر يسأل، وإن شاء الله إذا عرفت أجاوب راح أجاوبكم، وإذا ما عرفته راح أسأل شات جي بي تي. For many people, viewing a total solar eclipse in person is a once-in-a-lifetime opportunity. But whether you're a first-time viewer or an avid eclipse chaser, solar eclipse safety is essential. It may be tempting to gaze directly at the sun or to use your regular sunglasses during these celestial events. Don't. Regular sunglasses aren't good enough. You need proper, solar-safe viewing glasses or an indirect viewing method whenever the bright يعني كلش ما قاعد استفيد شيء من هالفيديو لأنه ماكو سولار إكليبس بالكويت. face of the sun is visible. نطوف شوي. The only time you can look at a total solar eclipse without eye protection is during the brief period of totality when the moon completely covers the sun. Viewing any part of the sun's bright disk without protection, even for a short amount of time, could cause serious eye damage. One of the most common methods used to view a solar eclipse is with solar viewing glasses, also known as eclipse glasses. Eclipse glasses are specifically made to protect your eyes from the sun's intense rays and are different from ordinary sunglasses. Before using any eclipse or solar viewing glasses, check that they are ISO certified. If your eclipse glasses appear scratched or damaged, do not use them as this could result in serious eye injury. شو أكيد إذا Another يعني easy way إذا صار كسوف شمس وتبي تشوفونه يعني واقع، إذا في شق بالنظارة أو ما عندكم نظارة وطالعته والشمس، هالشيء صدق راح يضر عينكم يعني مو ضحك، لأن خاصة اللي يطالعون الحدث يطالعونه وقت كبير فيأثر على العين وعادي يخلي نظركم يضعف، وفي ناس ينعمون تصير فيه نفس حالة سوداء على العين. فدير بالكم. to safely view a solar eclipse is with pinhole projection. This is useful if you don't have access to eclipse glasses or other safe solar filters and offers an easy way to quickly view the magic of the eclipse. There are several techniques you can choose from for this viewing method. The simplest is to use your hands. With your back to the sun, cross one hand over the other with outstretched fingers to create a waffle pattern. Look at your hand's shadow on the ground. The little spaces between your fingers will project a grid of small images of the sun, showing the sun's crescent shape during the eclipse. You can also see a similar effect as the sun shines through holes formed between tree leaves. The tiny spaces between the leaves act as pinhole projectors, scattering images of the sun on the ground. Anything with small holes like a hole-punched index card or even a colander from your kitchen will work too. If you're feeling crafty, you can build a box pinhole viewer. Using everyday household items, this method streams sunlight through a pin-sized hole to project an image of the sun onto a white sheet of paper taped inside the box. The longer the box, the bigger your image of the sun will be. For an even bigger image, you can use optical projection. This viewing method uses a telescope or binoculars affixed with a solar filter to project the image of the sun onto a large viewing surface. This method creates a bigger, brighter, and sharper image that many people can view at the same time. However, you should not attempt optical projection unless you are an experienced astronomer and can supervise your equipment at all times. Want a closer look? When using a telescope, binoculars, or other optical device, you must first install a certified solar filter to the front of your instrument. Eclipse glasses can't be used with these devices. The certified solar filters block most of the sunlight before it enters the device. يعني عندهم الصغار الكبار البنات اليهال الكل يحضر هالايفنتات وعنده شغف وفي اهتمام كبير، يعني وايد ناس تتناقش مع بعض بهالامور، يعني مو شخص واحد ولا شخصين، يعني عادي هناك 100 شخص يشاركون بمسابقة اطلاق صواريخ، عادي يتنافسون ويا بعض، شيء جميل جدا. Safely giving the operator a front row seat to see the eclipse in even more detail.
Experiencing a solar eclipse is one way everyone can participate in NASA science. Now you have the knowledge to participate safely. Happy eclipse viewing! لازم تسوون كذي ها؟ بس مو تسوون كذي وطالعون الشمس، تدورون وتسوون كذي. Observing our eclipse today. I'm sorry. Great video. Thank you. Thank you to my assistant. Another great video to explain some safety, as we addressed earlier. If you're looking to see the rockets in flight, the contrails in flight, obviously, if you're looking away from the sun, you can remove your glasses and look for the rockets and observe the contrails in the sky. Do not look directly at the sun, even though it's obscured. Do not look directly very at the powerful, if not more. You'll be blind. So, and it will وايد do قوي damage to your الصاروخ. eyes. So do not remove your glasses looking directly to the sun. ولا تنامي. But away from them, you can try to catch the rockets and their contrails in flight. On camera now is our next launcher, the ARC from Wallops Flight Facility. We have launched one. Welcome back. We've launched one of 3 rockets as part of a 3-rocket salvo today from Wallops Flight Facility. We just passed 13 minutes, 13 minutes and counting for our second rocket launch as part of the APEP mission, or Atmospheric Perturbations around the Eclipse Path. Today, of course, many people across the United States here in North America, from Texas to Maine, will be treated to a stunning astronomical event, a total solar eclipse. The moon will cross in front of the sun, block the light from our star, darkening the skies for those in the path of totality, and many people outside the path will see a partial eclipse. We here in the Virginia Wallops region are going to get about an 81% totality around peak totality time, which is 15:30-ish, 3:30? 3:22 will be the most we'll see at 81% here in the Wallops region. This mission is led by Dr. Mubashir from Embry-Riddle Aeronautical University, and they're aiming to study how the sudden reduction in sunlight during the eclipse affects our upper atmosphere or ionosphere. We just passed 12 minutes and counting for our second launch in the APEP mission. You can see the ARC launcher here. We've done station checks are complete. We're awaiting final launcher settings that will get يعني حيل متذكر هالكلمة بس ناسي from the RSO. And after the RSO safety analysis, they will pass on the final settings. ROA will then pass those to LC. You'll hear as an acronym for launch control out at the pad, and they will adjust the rail with the vehicle on board, and we will be set to go. Let's imagine the second launch in our 3-rocket salvo as part of the APEP mission from Wallops Flight Facility today during total solar eclipse. إلا إذا واحد بيحط شيء كبير بيلود ضخم شيء ثاني. يمكن واحد يسوي تجربة بس شيء ضخم، فالصاروخ يحتاج يكون أكبر صح عشان يكفي التجربة. يعني هو كبير بس بالمقارنة مع صواريخ ستارشيب وكذي نقول عنه صغير، بس هو صاروخ كبير ترى. تشوفوا المباني اللي يمه والسيارات يعني لو نستدعي يم سيارة كم سيارة يكون؟ كم طول بلاك براند؟ يلا خلينا نشوف. طلعوا لي كم طول بلاك براند 9 كم طوله؟ البلاك براند does not go to orbit. It's a suborbital rocket. راح يوصل ل 340 كيلومتر وينزل. In 5, 4, 3, 2, 1, mark 10 minutes and counting. مارك اوكي 10 minutes T-10. حسسني بينطلق الصاروخ يعني. المهم مرة ثانية هذا إطلاق ناسا من الولاية فاسيلتي لدراسة تأثير تضليل ضوء الشمس على الطبقات العليا للغلاف الجوي ودراسة المجال الكهرومغناطيسي لكوكب الأرض وكيفية تأثير الظاهرة الشمسية والكسوف على كثافة الأيونات وعلى الداينامكس للأيونات، وراح يتم دراسة هالشيء عن طريق صاروخ يحمل تجربة علمية يطلق للفضاء ويتم استعادته مرة ثانية عن طريق الباراشوت. الصواريخ هذه صواريخ تجريبية أو صواريخ صوتية
يسمونها sounding rockets. Would you need another balloon? تسوي تجاربها في الفضاء ويرد My understanding. يتم استعادتها We're مرة gonna ثانية. at 3 minutes or no تعتبر more than 5 أرخص minutes to pick it أسرع up. Copy. I think we'll be تقدرون okay. تطلقونها بأي وقت غير عن الصواريخ الأكبر نفس ستار شيب و Programmer, when we get to 3 صواريخ minutes, ضخمة if you would. نفس صواريخ ريانا أو Yes, programmer. صواريخ سويوز. PLC فيها check صواريخ أصغر 471 and و 472. more efficient for Program is Kenny. We're experiments, gonna to be hold honest, that. in my opinion. T minus 3 minutes. T minus 3 minutes. Roger, copy. Hold at 3. We're gonna pick it up no later than 5 minutes from that. Roger, I'll await your word, sir. RC زين DPM. الحين T minus 3 minutes وفي ريال واقف هني تشوفونه؟ Request interrogation of transponder. In work. Check 475. MNO DPM. M&O. من هنا هذا 1 2 Record RF 3 parameters and report TM 3 log. واقفين. Okay, as we just heard, the PI has requested a hold at T minus 3 minutes. We're passing 8 minutes now and counting. Once we get to 3 minutes, we're going to hold no longer than 5 minutes. Our assumption is the PI is waiting on something he wants to see in the science realm. So we'll wait. That would put us to 322, and then plus the 3 we're holding would be a new T0 around 325 local here, Eastern time. Or earlier, right? They could pick it up. So we've got the live feed on. We will hear 5 minutes would have been the max. So max T0, the latest would be 325. It could be earlier. فالبرنسبل we're all listening in. انفستيجيتور البرنسبل انفستيجيتور مال التجربه اللي حاطينها على الصاروخ يعني اعطاهم امر انه يوقفون الاطلاق يتاكد من التجربه العلميه لان اطلقوا هو صاروخ قبل فيتاكدون من صحه شيء بالتجربه قبل ما يكملون الاطلاق فراح يسوون هولد ماكس 5 دقائق على 3 minute count. With wanting ears as we approach totality here at 322 local. I know I'm in a the little bit Wallops, behind, Virginia but, area. I'm giving you We will live hold commentary, at so- T minus 3 minutes. Yeah. We are coming up on 7 minutes now and counting. We will hold for no longer than 5 minutes. Let's listen back to range control. There'll be a lot of chatter here now اللي as يبي we are يشوف in the terminal count. اللايف الحالي الواقعي الأصلي All اللايف folks لايف are providing inputs. اللينك موجود على اليوتيوب لايف وولبس راكت لانش M&O. من يعطيكم لايف كومنتري Confirm بالعربي good lock on swarms. Stand by. اللي يعجبكم. STM check 485. بس البحر كنا بحر الكويت أحس حالاته في منصات إطلاق كذي على البحر. DPM, M&O. لو I can منصة confirm شوف the شلون readout ثابتة has على a الأرض lock يعني on all 4 swarms. Fixed TM has a lock on 1 through يصيرون 3 يطلعون swarms. بالهبل هناك. EXP check 486. Good swarm data. Copy MNO check 484. طبعا اللايفات هذه بالمستقبل راح تكون اكسكلوسيف حق السبسكرايبرز. راح اسوي لايف سيشنز بمواضيع متعلقة بالفضاء كومنتري على اطلاقات او دوكيومنتس اشارككم اياها او حتى نفس كورسات اقدمها. SPLC check ليش لا؟ 487. RSO, ROA. This is RSO. Go ahead. Provide final wind-weighted settings for ARC. Final wind-weighted settings are as follows. Azimuth 100.9, elevation 79.3. Azimuth 100.9, elevation 79.3. Good readback. As we just heard, we got our final wind-weighted settings for our launcher from the RSO to the ROA. She will pass that on to the launch control out on the island, and they will set the launcher. We're passing T-minus 5 minutes now, expecting a hold around 3 minutes. Just some of information on the payload. As we talked about earlier, to capture a wide variety of data, these rockets are using technology that was developed and proven right here at NASA's Wallops Flight Facility. The swarm communications technology will release 4 sub-payloads that are carrying scientific instruments that will measure changes in electric and magnetic fields, density, and of course temperature. The swarm canisters act like additional rockets with their own telemetry and scientific instruments. Nice. And each rocket will carry 4 swarm canisters, which you can picture as a similar size and shape as a metal coffee thermos or a 2-liter bottle of soda. By ejecting multiple sub-payloads away from the main payload, the science team can collect additional valuable data. Each canister streams
its unique telemetry and science data using onboard radios through the host rocket's communications system to the ground. Wow. Each rocket is carrying an identical set of 4 sub-payloads in the form of swarm capsules. 3 of the swarm capsules contain instruments built by a team from Embry-Riddle, and the 4th swarm capsule was built by researchers from Dartmouth College up in New Hampshire. SWARM is not an acronym. One of the challenges when designing a rocket payload is making sure it's properly protected during launch. When rockets experience extreme heat, pressure, and vibrations during the launch, so payloads must be designed to withstand these conditions and the rigor they are about to be put through. The payload skin that contains the scientific instruments for this rocket was designed, built, and tested by the Sounding Rockets Program Office right here at NASA's Wallops Flight Facility in Virginia. We are at 3 minutes, 35 seconds and counting, expecting a hold at 3 minutes. Would be no longer than 5 minutes. البيلود So our مالهم latest عبارة عن T0 بيلود ينفصل لأربع would be قطع. 3 القطعة الرئيسية الأم 25 local, والثلاث قطع 1925 يكونون يمها. GMT or Zulu time. هذول ثلاث They're قطع coming up now in 3 يتواصلون مع minutes, القطعة 15 الأم seconds, and we'll expect a وينقلون hold داتا من listening الجهات to المختلفة اللي range موجودة audio. عن طريق موجات راديو. القطعة الأم تنزل الداتا تلمتري للأرض ويستقبلونها، فمن هي يأخذون معلومات أكثر من كذا نقطة. وكل الكوميونيكيشن هذا يسمونه سوارم كوميونيكيشن أو سوارم ديزاين. طبعا السوارم ديزاين الحين وايد مشهور بعالم الهندسة والتكنولوجيا والروبوتكس، إنه يكون في نفس ماذر شيب هي الأم وروبوتات صغيرة تنتقل كلهم يتناقشون مع الماذر شيب. مرات يكون الماذر شيب تكون بعيدة عن الروبوت، فروبوت يتواصل مع روبوت ينقل أقرب واحد له الداتا حق الماذر شيب. فهذه التكنولوجيا الحالية تواصل الكوميونيكيشن عن طريق الراديو، وأول مرة أسمع أنه بالصواريخ فيها تكنولوجيا. جميل جدا to pick up the count at 3:22, which would be the 5-minute hold from 17 to 20. That's the current plan. الحين عندنا 3 باللايف، أتوقع أنا منهم ولا ما أدري، بس منو باللايف؟ عرفونا على نفسكم، خلينا نتعرف على الكوميونيتي اللي موجود. TD, the planned new T0 is 1525. You copy? 1525. Programmer copies as well, TD. 1525 يعني تقريبا بعد 4 دقائق كذا. So as we just heard, SRPO polled the PI, who is our principal investigator, that's Dr. Brajadia, and he wishes to go to the end of the window, 5 minutes as the maximum hold they had indicated earlier. So we will go to that, putting our new T0 at 3:25 p.m. local and 1925 GMT or Zulu time. I want to take this chance to talk about some of the teams that are involved in this launch salvo here from Wallops. Instruments on board the rocket were built by students and faculty members from Embry-Riddle, Dartmouth College in New Hampshire as well. A host of ground-based observations are going on throughout the nation today, and they're also going to support this mission. Co-investigators from the Massachusetts Institute of Technologies, Haystack Observatory in Westford, Massachusetts, will run their radar to measure ionospheric perturbations farther away from the Eclipse Path, and as well, a team of students from Embry-Riddle down in Florida will deploy high-altitude balloons reaching 100,000 feet every 20 minutes to measure weather changes as the eclipse passes by. All of these measurements will aid ionosphere modeling efforts led by scientists at the University of Colorado Boulder and Embry-Riddle. Those are the teams involved in the science portion here. Of course, we spoke about our جامعة كولورادو بولدر راح تستخدم الداتا اللي موجودة من الأيبيب ميشن حق موديلينج للأيونوسفير لايرز. فالمعلومات راح تيجي من كذا جهة، من جامعات بفلوريدا، من MIT بالرادارز اللي عندهم، ومن الإطلاق اللي بالوالوبس، والعلماء بكولورادو راح يستخدمونه ويستخدمون الداتا they analyze it to make a better model حق الأيونوسفير. Our SRPO, our Sounding Rockets Program Office here at Wallops. We also have Wallops range personnel involved, from project managers to test directors, launch pad managers, OCOM team, all the folks involved. Range safety, we have range safety officers, we have surveillance of hazard areas, a whole department within the range surveils offshore and in the general vicinity to make sure that we keep the public, aviation, and our mariners safe from anything we're doing
in regards to the launch. Again, our cameras are fixed back on our next launcher, the ARC launcher, which is a rail launcher. We do have our final settings. We're still at 3 minutes and holding, and about, call it 5 minutes from T0 once we pick up the count. 1525 is confirmed for our next T0. So let's listen in at range control. أحب لما ناس يقولون at about 5 minutes، يعني ما يقول لك إياها بالضبط، مني أنا أرتاح، يعني حتى هو ما يدري متى الإطلاق. يعني تقريبا 5 دقائق، بس هم ما عندهم يتأخرون ساعة، يقول لك خلاص بس ماكس 5 minutes، ما صار جود باي. بس طالع الفاسيلتي والملايين اللي دافعين عليهم، يعني هذا الفرق. يلا اوكي، بعد 5 دقائق ثانية شوي راح اجيب لي قلاص ماي ورد. اللي عنده اي سؤال على المهمة او سؤال عام عن الفضاء او التكنولوجيا الفضائية او اي سؤال يقدر يسأل باللايف شات وراح اجاوب. If you're looking at the monitor straight ahead of us, looks like we got individuals that are on the hook that shouldn't be. RSO is looking at it to determine whether we're green or red. شوف اللي واقفين هني طالع. قال لنا في ناس ترى واقفين هني بالاطلاق ما يصير. هذا نفس اللي صار باطلاق امبيشن 3. طيب كثرهم واقفين. 3 minutes. ما عبره بس قال 3 minutes. ايه ما يصير، شو وايد قراب يم الصاروخ حيل، يعني بالله انفجر الصاروخ. يعني نطلق احنا صاروخ من صواريخ امبيشن او اي صاروخ نطلقه يكون كيلو تقريبا عن الصاروخ. كان قاعد يقول هذا فور سيفتي. المفروض يوخرونهم، يعني المفروض السيفتي اوفيسر يجي ويوخرهم. Go ahead. This is SRPO. Are you guys picking up? Yep. PLC check 491. So we need to know whether you're going to hold us or not. I think we're okay, TD. I'm just getting we're given a based on number of people we see, getting the sub C value and making sure we're below our fixed values. Copy. PLC check 492. ACS check 493. M&O DPM. M&O. Report TM lock and verify no change in TM signal strength. Standby. RC DPM. RC go. يبي يطلقون هذول واقفين شيء عادي؟ We are within values. PTM check 499. RC confirm no change. PLC check 497, 498. No change in transponder. 500. DPM M&O, report TM lock and verify no change. LC ACS, do you have final launcher settings? يعني خلنا نحسب كم متر تقريبا. Actual launcher settings are as 1. يعني هذا تقريبا كم 50 متر ولا 100 متر؟ تقريبا 100 متر يمكن. لا خلينا نقول 5 10. SPLC check. بين 50 وال 100 ادري، يعني تقريبا 100 متر. يعني انا لما اسوي السيفتي اناليسيس حق صاروخ وقوده 7 كيلو 5 كيلو احط سيفتي كلير زون كيلو. STM go. ACS go. PI Go, go, go. SRPO Go. check 503 504. 30. Arming verified. Check item 510. Oh. 20. They don't care. ACS check 512, go. Yeah. 5, 4, 3, 2, 1, mark.
starts the tracking. نايس. يمكن انا اللي اخاف وايد يعني. Ignition squib, motor pressure. Wow. Success, and our second vehicle has left the rail of the ARC launcher here, live from Wallops Flight Facility in Virginia. As part of the APEP launches, a 3-rocket salvo that the NASA Wallops Flight Facility is launching today in conjunction with Dr. Barjadia from the Embry-Riddle Aeronautical University in Florida. APEP, of course, is an acronym. Atmospheric Perturbations around the Eclipse Path. We are launching 3 rockets today, 4 sub-payloads on each, for a total of 12 different data sets that will be collected today and back to the universities and academia for study in our ionosphere. Let's listen in as we're in the plus count and we take a look in the RCC. Bottom of the screen center is our PI, Dr. Barjadia, and his science team. Swarm squib, all plunger switches. Eject squib, all brake wires. ACS-1 complete. Half skirt squib and brake wire. STM has lock on all Dallas units. All are transmitting at high power. We had splash on the booster. Splash on the booster. طاح البوستر بالماء. اللي هو الفيرست ستيج حق الركض. ACS-2 aligned and complete. ما عندهم لايف فيد بالراكز ها؟ حسيت راح يكون فيه يعني بالبلاك براند فيديو ترانسميشن او شيء كذي. ماكم شنو ابديت للحين؟ اتوقع ياخذ له دقيقتين على ما يوصل الفضاء، بس هو على 340 كيلو فممكن يطول اكثر. هذا الدكتور هنا اللي قاعد، هذا البرنسبل انفستيجيتور، هو المسؤول على التجربة العلمية. ودكم اكشن يصير صح؟ صاروخ ينفجر شيء كذي. مرات يعني مرات انا يصير يعني ما كذب انه يصير يعني ودي اشوف شيء جديد يعني اكشن شوي. I show all 6 potentiometers, show booms deployed. As far as micro switches, I got all except for the 0-degree micro switch. اوكي كل شيء اشتغل الا الزيرو ديجري مايكرو سويتش ما ادري شنو هذا. 0 ديجري مايكرو سويتش يمكن شيء له علاقة بالبيلود ديبلويمنت، مو متأكد. TD RSO, this LPM, can we check outside for gross hazards? So you good with that? RSO's good with that. We're at post 2 minutes. We're good. As we approach 5 minutes in flight for our second vehicle launch here from Wallops Flight Facility today, as part of the APEP mission,
we can go. I wanted to discuss one more time about the mission that is at hand here. We have one launch left of 3, known as the Atmospheric Perturbations around the Eclipse Path, or APEP, led by our PI, Dr. Auro Berjadia, a professor of engineering physics at Embry-Riddle Aeronautical University in Daytona Beach, Florida. This research team is no stranger to Wallops and had a mission launch from this site as recently as August 2022. That mission, named Speed Demon, tested technology that will be used on today's mission. Not only is the team no stranger to launching at Wallops, but the payload that's being launched today has already successfully flown from right here on a Wallops rocket, courtesy of our Sounding Rocket Program Office. The same set of experiments were launched during the annular eclipse on October 14th, 2023 from the White Sands Missile Range in New Mexico. ناس المهمة كانوا مسوينها السنة We're now approaching 6 minutes in flight, and we'll listen into range control for an update on the next launch, which is slated for a T0 of 4:05 p.m. Eastern Time. اوكي. الحين شفنا اطلاق من اطلاقات وولوبس سبيس فاسيلتي او فلايت فاسيلتي، يسوون فيها اطلاقات مماثلة حق كذا جامعة، كذا معهد بحثي، يطلقون تجارب علمية للفضاء بغرض بحثي، بغرض استكشافي. ايضا يجربون فيها تكنولوجيا جديدة، تكنولوجيا تركب على الكيوبساتس او ساتلايتات كبيرة، او مثلا تكنولوجيا متعلقة بالصواريخ نفسها. مثلا يبي يجربون هيت شيلد جديد معين، شيء الصبغة مثلا تحمل لنا النوز كون للصاروخ، او اشياء ميكانيكية، او تجارب بيولوجية، تجارب معادن جديدة، شلون تحمل برودة الفضاء، شلون تحمل ري انتري سبيدز اللي هي سرعة دخول المركبة للغلاف الجوي، وشلون تتحمل الاحتكاك بالغلاف الجوي. فالتجارب هذه كلها لازم تصير ببيئة منخفضة جاذبية وسبيس لايك انفايرمنت، يكون قريب من الفضاء اللي هو السب اوربيتال لانش، او بالفضاء نفسه يكون اطلاق عالي ل 200 كيلو. ف والوبس فاسيلتي توفر هالخدمات حق يعني اكثر الكلاينتس امريكان، الجامعات الامريكيه، ويسوون لهم هالاطلاقات جزء من تجاربهم. الفكره اللي انا افكر فيها انه يكون في نفس اللي قاعد تشوفونه الحين، نفسه بالضبط، شلون الكنترول روم والتجارب وهذا كله، لكن حق الوطن العربي نفس الشيء. يكون اصغر طبعا لان الكلاينتس اقل، يعني ما قاعد اقول ان الكلاينتس بحجم امريكا، لكن بدايه تخدم الوطن العربي وتخدم القطاع الناشئ انه يتطور على الاقل شيء نفس وولوبس. انا ما اتكلم نفس ناسا ولا سبيس اكس، شيء مقارب لوولوبس. الشيء هذا وايد راح يطور البحث والاستكشاف في مجال الفضاء حق نطاقنا بالوطن العربي. اذا قدرت احقق هالشيء انا اشوف اني حققت حلمي. المهم هذا ثاني اطلاق حق الابب ميشن، وخنطوف شويه نشوف شنو الوضع الحالي. ما راح اكمل ل 3 اطلاق لان شفت اطلاق بلاك برانت الحالي. فاللي بيشوف يقدر يكمل على البث. راح انزل البث هذا باليوتيوب، اللي بيشوفه دش متاخر يقدر يشوفه. ان شاء الله راح اغطي ايفنتات زياده، اطلاقات صواريخ، تجارب علميه، اللي اقدر عليه واذا سعفني الوقت. حق اللي دشوا اللايف، اتش، فاطمه، كيو، علي، يعطيكم العافيه. ان شاء الله المحتوى قاعد يعجبكم وقاعد يفيدكم. واذا عندكم اي استفسارات تقدرون تسالوني وان شاء الله راح اجاوبكم. وخلوا التفاعل يزيد يعني، بالعكس انا راح اتشجع اكثر لما اشوف في تفاعل بالشات، بالكومنتات، باي كونتنت اسويه عشان اطور من نفسي واقدم لكم اشياء افضل واحلى. بلشت الحين بالكوميونتي سيكشن باليوتيوب، بحط كوزات شبه يوميه، يمكن كل يوم، يمكن يوم ترك، كوزات بسيطه عشان اشوف مستوى التفاعل اللي موجود بالقناه، واشوف خبراتكم عشان اعرف اني اختار المحتوى اللي راح انزله. فكان وياكم مهندس ناصر شكاني، بث لايف على اليوتيوب. يعطيكم العافية.